Okay, next one is host name. So අපිට host name එකක් කියලා කියන්නේ අපි දෙන නම computer එකකට. So ඒක අපිට කැමති විදිහට නමක් දෙන්න පුළුවන්. But however, every device in the network must have a host name, right? So how you can find the host name is you can go to command line. අපේ ළමයි command line interface එක කියලා. command line interface එකේ type කරොත් host name අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ computer එකේ හරි device එකේ තියෙන නම. මම එකේ තියෙන අකිල laptop කියලා. මේ වගේ හැම device එකකම නමක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේ lap එකකින් නම් connect ලා ඉන්නේ. ඔයාලා බලන්න command line ගන්න පුළුවන් cmd command line එක. මේක type කරොත් host name කියලා අපිට පෙන්වනවා මේකේ computer එකේ නම. ඊට පස්සේ ළමයි IP address. Again, IP address is very important. Fatima, actually, what I am saying in English, what I am saying in Sinhala, I repeat that in English, right? So every time I use, I'm not going to miss anything. I'll always repeat everything that I'm going to say in Sinhala in English, right? So if you just miss anything, you can ask me. Is it okay? Okay. So everything that I'm going to say in Sinhala, I repeat that again in English, right? Okay, children, so IP address. So IP address is a number which is used to identify a computer or a device in a network uniquely. IP address කියලා කියන්නේ computer එක නැත්නම් electronic device එකක් connect ලා තියෙනවා නම් internet වලට නැත්නම් network එකකට ඒක identify කරන්න පාවිච්චි කරන number එක. අපි කියනවා IP address කියලා. So children, if we take a person, so if again you, right? Let's say you, for you there are several unique identifiers. අපි සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් පුද්ගලයෙකුට unique identifiers ගොඩක් තියෙනවා නේද? So what are the identifiers we have? Children, can you please reply? Unique identifiers for a human or a person. මොනවද තියෙන්නේ? Name. Name, yes, one is name. Okay. What else? ID number. Can you all talk, please? ලාම පුළුවන් නම් කතා කරන්න ඔයාලා. මොනවාද අපි මිනිස්සෙක් පුද්ගලයෙක් අඳුර ගන්න මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? Yes, very good. Passport number. ළමයි ඔයාලා කතා කරනවා නම් වැඩි හොඳයි. හරිද? Identity number. ID card number, yes, NIC number. What else? You have phone number, right? Phone number is also a unique identifier because if you go to a what we call supermarket in Food City and all some other places, they are asking your phone number to add loyalty points, right? So they are recognizing you using your phone number, right? What else, children? තාම මොනවද තියෙන්නේ? තාම විතා වැදගත් එකක් තියෙනවා. Vehicle number. Sorry? Vehicle number. Vehicle number. So I didn't get you. Vehicle, motorbike or car. Yeah, sure. Vehicle number. Yes, of course. Yes. Then fingerprint. Yes. Another one is email, right? Email also a unique identifier. So, however, in computer systems, in digital systems, they use your name, phone number. Fatima, did you raise hand? Okay. So in a computer digital system or some kind of a system, they normally use your name, again phone number,
your identity card number, NIC number, passport number, and email address as unique identifiers. Normal computer systems. ඔයාලගේ identity card number එක, passport number එක, email address එක, phone number එක සහ නම මේ කියන දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Children, can we use name as a unique identifier? අපිට නම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් unique identifier එක විදියට. Name we can't, right? Because names can be repeated. There can be several people with the same name. එකම නම තියන අය ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. So name is not a unique identifier, right? So similarly, host name can be repeated. So එකම නමින් computers කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. So name is not a unique identifier. However, phone number or the NIC, right? So we'll take that those two, phone number and your NIC number, right? So then those are also unique numbers. Let's say the phone number. අපට ළමයි phone number එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද ඔයාලා අඳුර ගන්න. හැබැයි අපිට phone number එක මාරු කරන්න පුළුවන්. We can change the SIM card and we can change the phone number. But if you have a new phone number, that will be your unique identifier. අපි අලුත් phone number එක මාරු කරොත් ඒ number එක තමයි ඔයාලගේ අලුත් number එක වෙන්නේ. So we call that a logical number. Logical number because that the phone number can be changed, right? So IP address is something like that. When we want to connect with one computer, the computers or the digital devices which are connected to a network, they use IP address. So computer devices network එකක ඇතුළත computer devices පාවිච්චි කරනවා IP address කියලා number එකක්. So in this IP number, it has 32 bits. Bit 32ක් තියෙන number එක. For example, if I write one number, we can write so if I type 172.16.2.5, so this is an IP address, right? In this IP address, you can see here one segment, another segment, another one, and this is another one. So we have 4 segments in an IP address. So අපි දැන් phone number එකක් වගේ type කරොත් කොහොමද එන්නේ? phone number එක type කරොත් ළමයි බිංදුව. So this can be a phone number, right? Again, this is an IP address. The IP address is separated with dots as 4 segments. So මේ අපි IP address එක ගත්තා මේක segments 4කට කැඩනවා ළමයි. හැබැයි මේ එක segment එකක තියෙන්න පුළුවන් 0.255 අතර number එකක් විතරයි. So one segment can contain a number between 0 and 255. මේ එක අංකයක් අනිවාර්යෙන් 0.54 වෙන්න ඕන. The reason is, so this is number. So we all know that computers work with binary numbers. Computers වැඩ කරන්නේ binary number වලින් අපි දන්නවා. එතකොට මේ IP address එකක් හැදෙන්නේ bit 32කින්. One IP address contain 32 bits. So each segment contain 8 bits. මේක තියෙන්නේ bit 8ක්. එහෙනම් bit 8කින් තමයි මේ එක segment එකක් හැදෙන්නේ dot. එතකොට ළමයි මේක ගන්න පුළුවන් maximum value එක. The maximum value one segment can have is 255 in binary values. So the minimum value is 0. නම් මේ වගේ ඒවා 8ක්. sorry 4ක් තමයි IP address එකක් කියලා කියන්නේ. අපි IP address එක වෙනම කතා කරනවා. We will discuss about IP address further. So however, just get an understanding. IP address is a number which is written in this format. මේ format එකෙන් තමයි IP address එක ලියන්නේ. මේ එක segment එකකට එන්න පුළුවන් අංකයක් 0.255 අතර. ඒතර එහෙම IP address අපිට බිලියන 4ක් විතර ලියන්න පුළුවන්. So one IP address
must have 4 segments like this. One segment can have a number in between 0 and 255. So then, in this format, we can present numbers more than 4 billion. Right? Billion 4ක් විතර වගේ numbers අපට generate කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ format එකට. So this is an IP address, right? මේ තියෙන එක IP address එකක් කියලා අපි කියනවා. හරි IP address එක use කරන්නේ මොකටද? An IP address will be used to identify one electronic or digital device in a network uniquely. මේ එක device එකක් uniquely identify කරන්න පාවිච්චි කරනවා IP address එක. But children, now the 4 billion IP addresses are not enough in the world because there are so many devices which are connecting with the internet. Internet එකත් එක්ක connect කරන devices දැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මදි වෙලා තියෙනවා මේ IP4 වලින් දෙන IP address ප්‍රමාණය. බිලියන 4ක් විතර IP ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඒක මදි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා IP version 6 කියලා introduce කරලා තියෙනවා. IP version 6. So in IP version 6 there are 128 bits. Bit 128කින් IP address trillion ගාණක් generate කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා IP version 6 වල. දැන් මේක implement කරගෙන යන්නේ. IP version 6, but still we are discussing about IP version 4. තාම අපි IP version 4 වලින් තමයි වැඩ ඉගෙන ගන්න. මොකද තාම අපි use කරනවා IP version 4 කියන එක. Is IP address clear to everyone? IP address කියන එක පැහැදිලිද හැමෝටම? Yes, sir. Okay. Then children, port. So port is another number which is used to identify a service in a computer or an application. Computer එකේ run වෙන software level එකේ application එකක් හෝ service එකක් identify කරන්න පාවිච්චි කරනවා port number කියලා එකක්. Children, see, in my case I am using LMS in this tab. My browser tab එකේ මම LMS පාවිච්චි කරනවා. Again I am going to access Google. In this tab I am using Google, right? Again in this one I am going to access YouTube. YouTube, right? Again, I'm going to access Netflix. So now what I have done, again, I just miss a small thing. If you want to check the IP configurations of your file, of your computer, you can go to CMD command line. And there is a command to check the IP configurations, the IP address of a computer. That is IP config. Command එකක් තියෙනවා IP config කියලා මම command line type කරේ. If you type IP config, if you have a laptop now with you, you can just go to CMD command line interface and just type IP config. That is the command here, this one. This is the command. IP config. ඔයාලට IP config command එක පාවිච්චි කරලා this is the command, right? Enter කරොත් ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාලගේ තියෙන IP configurations එක. This is the IP address of my computer now. This can be changed. මම ගෙදර ගිහලා Wi-Fi network එකට connect කරොත් මේක change වෙනවා. Right? So this is our IP address now. It's a logical address that can be changed. මේකට කියන අපි logical address එකක් කියන මොකද මේක වෙනස් වෙනවා ළමයි. අපි connect කරන network එකට මේක වෙනස් වෙනවා.
So this is my IP address. To check your IP configurations, you can use ipconfig command. ඔයාලට මේ IP address එක බලන්න ඕන නම් ipconfig කියන command එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ එකේ දොර දැන් තියෙන 102.16.39.41 කියලා. හරිද? ඊළඟ port number එක කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේකේ පේනවා මම මේකේ මේ tab එකෙන් නේද? මේ tab එකෙන් යනවා Netflix access කරනවා. මේ tab එකේ YouTube open කරලා තියෙනවා. මේකෙන් Google open කරලා තියෙනවා. මේකෙන් LMS එකට log වෙලා ඉන්නවා. මම එකම IP address එකකින් right? එතකොට මොකද වෙන්නේ ළමයි? So my computer is here and I have connected to internet and there are so many other servers. තව servers ගොඩක් මේ internet එකේ තියෙනවා. එතකොට මේක අපේ LMS එක වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක YouTube වෙන්න පුළුවන්. YouTube. මේක Facebook වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? මම මේ කම්පියුටර් එකෙන් එක වෙලාවෙ I'm going to access at the same time these three websites using my computer. එකම වෙලාවෙ මම මේ website තුනම access කරන කම්පියුටර් එකෙන්. So in my browser, web browser එකේ there can be different tabs නේද? අර වගේ tabs කීපයකින් මේ තුන open වෙනවා. So now what will happen? Assume that in my computer the IP address is 172.16.2.5. तर මගේ කම්පියුටරේ දැන් IP address එක 172යි 16යි 5යි 1 කියලා මම කියන්නම්. මේක තමයි මගේ IP address. හැබැයි දැන් මේ ඔක්කොමලා access කරන්නේ so when I going to access LMS a request will be generated from here and that will be sent to the LMS server of Wayamba University. परिणाम මෙතන ඉඳන් මෙයාට access කරනවා මම. ආයේ ඒ වෙලාවෙම මෙතන ඉඳන් access කරනවා මම YouTube දැන්. I'm going to access YouTube. Again at the same time I'm going to access Facebook. So children, now my unique identifier is this one. Right? So all these servers must identify my computer using this IP address. So මේ හැමෝම data එවන්න ඕනේ මේ IP address එකටනේ. හැබැයි ළමයි දැන් මම මේ තියෙන එකේ මේකේ මම මෙතන මොකක් හරි open කරොත් මෙතන මම video එක play කරොත් ඒ video එක එන්නේ මෙතෙන්ටමයි නේද? If I play a video in this tab මේ YouTube එකේ මම video play කරොත් that information must be received to this tab only. Again if I click somewhere in this Netflix site, so that information must be come to this tab. Again if I type something in Google now, that information must come to this tab, right? මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. එකම computer එක එකම identifier එක. හැබැයි මේ tab එකෙන් tab එක වෙනස් වෙනවා නේද? So then there will be additional number which is called the port number. So then there will be a port number like this one for LMS tab. Again another port number. Same IP address. Another port number. So this is for YouTube. Again, another one. So like that. So this IP address and the port number will go to LMS server. This IP address and port number will go to YouTube server.
This one will be access the Facebook server, right? So like that, the port numbers are comes with the service. Port numbers any service එකත් එක්ක. Again, this whole section we call a socket. අපි මේ සම්පූර්ණ port number එකයි IP address එකයි ඔක්කොම ගත්තාම මේකට අපි කියන socket එකක් කියලා. So children, in my web browser, this is one socket because this comes with another separate phone number, right? Sorry, I'm a port number. And this is another socket, right? පැහැදිලිද හැමෝටම කියපු දේ? IP address එක විතරක් නෙමෙයි service එක define කරන්න තව number එකක් use කරනවා. ඒ number එකට අපි කියනවා port number එකක් කියලා. Again, there are some pre-defined port numbers. For example, for web. අපි ගන්න web service එකක් නම් එයාට දෙනවා different port number එකක්. ඒකට වෙනවා port 80. 80 කියන number එක. අපි email යවනවා නම් 25 කියන port number එකෙන් තමයි ඒ වැඩේ කරන්නේ. Again, if you want to access remote access, 22 or 23. So like that, there are predefined port numbers as well. So these numbers identify a service. This is web. This is email. So assume that one email request is going to come, is receiving to our computer. Then that email comes with this port number. The data again may port number. සරලව අදහසක් ගන්න port number එක කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන service එක identify කරන්න දෙන number එකකට through the internet. IP address එක කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන device එක identify කරන්න පාවිච්චි කරන number එකට. Right? So IP address is used to identify the device which we connected to the internet. And this port number is used to identify the service there. එතන තියෙන service එක identify කරන්න තමයි port number එක පාවිච්චි වෙන්නේ. හරි. පැහැදිලිද හැමෝටම? Is it clear? Children, is that clear? Yes, sir. Right. If you have any questions, you can ask now. Again, children, MAC address. So MAC address is address which is given to an electronic device from the manufacturing company, right? While the manufacturing process, they will insert a number or address to our device, unique number for each device. That is called as MAC address. අපි ඒකට කියනවා MAC address එකක් කියලා. ඒකට දෙනවා bit 48ක්. ඔයාලගේ mobile phone එකට, ඔයාලගේ laptop එකට ඔය හැම එකටම MAC address එකක් තියෙනවා. ඒතර MAC address එක insert කරන්නේ නැත්නම් අපේ machine එකට දෙන්නේ ඒක හදන company එකෙන්. හදද්දි තමයි ඒක ඇතුළත් කරන්නේ. So every device can be identified uniquely using this MAC address. ඒතර මේ ලෝකේ ඔයාලගේ phone එක ගත්තොත් ඒකට තියෙන MAC address එක ආයෙ කොහෙවත් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකට විතරයි. ඔයාලගේ lap එකට තියෙන MAC address එක තියෙන්නේ ඔයාලගේ lap එකට විතරයි ආයෙ කොහෙවත් නැහැ. So MAC address is a unique identifier which is embedded to your device while the manufacturing process. So that is unique. So when you have a mobile, if you have a mobile phone, there is a MAC address for that mobile phone, and the only mobile phone which has that MAC address is your mobile phone. There is no another, right? But IP address, that can be changed, children. If you are connecting to the internet from your home, then you will have one IP address. Again, if you're going to connect to separate network, if you are working, you can connect your computer to the office network. Then you will have another IP address. So that is called as logical address because that is going to be changed with the network that you can access internet. So ඒකට අපි කියනවා logical address එකක් කියලා. එහෙම කියන්නේ ඒක ඔයාලා computer එක internet connect වෙන network එක අනුව වෙනස් වෙනවා IP address එක. But physical address, that is MAC address, media access control address, physical address, so that will never change. It is uniquely embedded to your device. MAC address එකක් තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලගේ device එකටම embed කරලා තියෙන, ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. හදද්දිම මේක. පැහැදිලිද? MAC address එකත් internet වලදී පාවිච්චි වෙනවා communication වලට.
Then socket I described earlier. Socket is a combination of IP address and the port number. මේ දෙක එකතු කරලා අපි කියන socket එකක්. ඒතකොට මේ YouTube මම connect වෙන්නේ socket එකකින්. හරිද? Right. So those are the terms that we are using in internet. Everyone clear? Any questions? Children, do you have any questions regarding that? The terms? Okay, if not, we can move forward. Then networking elements. Networking elements. Again, children, you can see the MAC address in your device, right? So this is how we can do that. You have to go to the command line again, and you can type ipconfig/all. If you type ipconfig/all, all the identifications will be listed here. ඔයාලා තමයි ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන MAC address එක ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. command එක තමයි ipconfig/all. ඒක දුන්නම මේකේ list වෙනවා ඔක්කොම මේ තියෙන identifiers ටික ඔයාලගේ මේ වගේ කම්පියුටර් එකේ. So this is the physical address. It's a number which has 48 bits. And here in this number, you can see 1826496A02 like that, right? Here, this is the wireless adapter, local area connection. So this is the Wi-Fi MAC address of the Wi-Fi unit. And this is the MAC address for my LAN connection. So there are different MAC addresses for each connection. So in this one, you can see B07B253A like that, right? So this address is listed here or present here using hexadecimals. My address එක මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන hexadecimal වලින් 16 පාදයෙන්. So B is 10, right? B is 1 0 1 0. Again 0. 0 means 4 zeros. So like that, we can convert this to binary, and this will have 48 bits there. Bit 48ක් ඔක්කොම මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් binary වලට convert කරොත්. So this is written in hexadecimal. මෙතන මේක ලියවලා තියෙන්නේ hexadecimal වලින්, right? That is called MAC address. The command is ipconfig/all. All right, everyone. හැමෝටම පැහැදිලිද මේ කියපු දේ දැන්? ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද ළමයි මේ කතා කරපු terms ටිකෙන්? එහෙම නැත්නම් ඊළඟට අපි ඉස්සරහට යමු. So networking elements, that means to create a network we must have at least 2 or more computers, at least 2 computers. අඩුම තරමේ computers දෙකක්වත් ඕන අපිට network එකක් හදන්න. Again, transmission medium, right? There must be a transmission media that can be wired or wireless. Wired hari wireless hari transmission media එකක් අපිට ඕනේ. Then children, we need networking devices. If we have multiple computers. The computers දෙකකට වඩා වැඩි ගාණක් යනවා අපිට network devices වලට යන්න වෙනවා. So we are going to learn them later. Net switches, routers like that. There are so many networking devices. We have to use them. And protocols. So we have to follow the protocols when we go to connect a network. When we going to form a network. Network එක හදනකොට protocols follow කරන්න වෙනවා. Then networking softwares, right? Operating system. So in a computer, you must be able to configure network settings, right? I'll show you that. ළමයි එතකොට අපි network එකකට අපි connect වෙනවා නම් අපිට ඔය settings ටික ඕන. දැන් ඔයාලා connect වෙන්නේ mobile phone එකෙන් නම් මේ session එකට. එහෙම නැත්නම්
මේ මොකද්ද ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරලා නම් ඔයාලා කලින් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් ලා ඉන්න ඕනේ නේද? So if you going to connect to this Zoom session today, you must connect to internet before that. Then only you can access LMS, right? So you must have internet connection. So that means in your computer there must be internet configurations. Normally, if we are connecting through a mobile connection or a Wi-Fi connection, we don't have to manually configure the network configurations. ඔයාලා ළමයි මේ දැන් internet connect වෙන්නේ mobile phone එකෙන් නම් ඔයාලට මේ IP configurations manually add කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා connect වෙන්නේ ගෙදර තියෙන Wi-Fi router එකකට නම් ඔයාලට මේවා manually connect කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙන වෙනම protocol එකක්. That protocol is called as DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. අපි ඒක ගැන පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඒකෙන් කරන්න දේ තමයි ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් data on කරපු ගමන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Wi-Fi වලට connect වුණු ගමන්ම ඔයාලගේ machine එකට IP configurations add කරනවා automatically. හරිද? So then if you are going to connect to internet, I mean internet via a Wi-Fi router, when you just connect to the Wi-Fi network, that will automatically assign an IP address and other settings to your computer. Again, if you are using mobile phone, smartphone to connect internet, when you are just open data connection, then your network service provider will configure your mobile device with IP configurations. The IP configurations can automatically add venom. But however, we have to choose whether we can apply IP configurations manually or automatically. අපි දරුවනේ ඒතර කම්පියුටර් එකක් ගත්තාම මොබයිල් ෆෝන් නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගත්තාම මේකේ configure කරලා තියෙන්න ඕනි obtain IP configurations automatically කියන එක. automatically මේ දේවල් ගන්න කෙනෙක් configure කරොත් විතරයි එහෙම අපට IP address සම්බ වෙන්නේ. Okay. තේරුණාද කියප එක? Okay, we'll see. Right. I think you all can see my screen. So there is in Microsoft Windows, there is a network, there is a tool called Network and Sharing Center. This is Windows 11. So if you are using older versions, this will be different, right? ඔයාලා ළමයි older versions පාවිච්චි කරනවා නම් මේක මීටර පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි එක වගේ තමයි. ඒතර මේකේ Network and Sharing Center කියලා තියෙනවා tool එකක්. In this tool you can find Ethernet. We are going to discuss about Ethernet later. However, you must have understanding that Ethernet is networking standard. ළමයි ඔයාලට මේක Ethernet කියලා වචනයක් හම්බ වෙනවා. මේ Ethernet කියලා වචනේ තේරුම තමයි networking standards කියන එක. කියන්නේ computer network Ethernet. නැත්නම් wired network. ඇත්තටම කියනවා wired network එක. Ethernet කියලා කියන්නේ. If you are using Windows 7 or any older version, there we can find adapter settings. Windows 7 වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා adapter settings කියලා තියෙනවා. Phone එකට ගියොත් you have network settings in your mobile phone, Android mobile phone. When you go to network settings, you can find the information that I'm going to share now, right? මම දැන් ඔයාලට කියන්න යන කරුණු ටික නැත්නම් මේ දේවල් ටික ඔයාලට mobile phone එකේ නම් internet settings වලට ගියාම බලන්න පුළුවන්. So network settings වලට ගියාම Windows 11 නම් මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. Windows 7 නම් adapter settings කියලා තියෙනවා. හරි. Then I'm going to click Ethernet. So these are my configurations. IP address, other things, right? So here you can see manual. That is because I am connecting to my computer using the wired network in the university. So I have given a manual IP address to my computer. Right. So if we check wireless, here Wi-Fi, let's see. Right. If I go to my wireless network, here you can say IP assignment, automatic, DHCP. So my Wi-Fi network automatic DHCP. So that means when I connect to a wireless network, my computer will automatically request IP configuration assign them.
ඒ කියන්නේ දරුවනේ මම Wi-Fi network එකට connect වුණොත් campus එකේ Wi-Fi network එක හරහා මගේ computer automatically හම්බ වෙනවා IP settings ටික. හරිද? හැබැයි මම දැන් මෙහෙ නිසා ඔයාලගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ manual තියෙන්නේ. මම මෙහෙ wired network එකට ගියොත් මම මේක manual දීලා තියෙනවා. If I go to edit, you can see IP address, subnet mask, gateway, DNS. So like that, these are the configurations. So I have added them manually. From here I can change DHCP or manual. Automatically දෙන්නත් පුළුවන්, manual දෙන්නත් පුළුවන්. just අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට අදාළ IP එක මෙතන add කරන එක, IP address එක. අපි මේ subnet mask ගැන ළමයි පස්සේ කතා කරනවා. gateway ගැනත් පසුව කතා කරනවා. IP address එක. මේ settings ටික අපි network එක ඇතුලේ හදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට communicate කරන්න බෑ. ඒක automatically detect කරන්න හදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි manually add කරන්න ඕනේ. හරිද? Okay. Did you get the idea? Is it okay? Network operating system. All right. We'll discuss some few things that which affect to the performance of a network. හරි දරුවනේ අපි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එක ගත්තාම මේක performance වලට බලපාන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ළමයි වලට නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න. Children, please ask questions. If you didn't understand anything, please ask, right? Because I can't see you. Actually, I can't see your responses even. So therefore, I'm assuming that you understood everything. So if you didn't understand anything, please ask, right? මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ කියන දේවල් ටික. එහෙම තේරුනේ නැත්නම් ඕනම තැනකදී ප්‍රශ්න කරන්න ළමයි අහන්න. chat කරනවට වඩා අහන්න පුළුවන් නම් වැඩිය හොඳයි. හරි? Okay. So performance, it measured in terms of transit time and response time, right? එතකොට අපි computer network performance මයිනකොට අපිට තියෙනවා කීපයක්. transit time එක, response time එක. So my transit time එක කියලා කියන්නේ, assume that I have a computer here and this computer is connected to internet or a network. මේ network එකට connect ලා තියෙනවා. තව computer මේ පැත්තේ තියෙනවා. අපි කියමු මෙයා A, මෙයා B කියලා. So we have one computer here and that is connected to a network. This is a network. We'll connect this is a network and we have another computer here that is called B. So response time is if this computer going to send some data or request to this computer, that is called as transit time. Is a time for a message to travel from one device to another, right? Transit time. And again, when this computer got response to that request, this is called as response time. Response time make here. The previous one is transit time. Again, children, there's another word that is called as round trip time. Round. Another word that is round trip. That is called round trip time, right? Round trip time means both of these times. I mean, one request will be forwarded or transmitted to the server, and when the response comes to this server, that all together transit time and response time will be called as round trip time. Again, එක request එකක් මේකේ ඉඳලා අනිත් computer එකට ගිහිල්ලා ඒකට response එකක් එන්න ගත වෙන කාලයට අපි කියනවා
round trip time එක කියලා. Round trip time. So this round trip time will be vary according to these factors. මේ round trip time එක ළමයි වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ කියන factors වලට අදාළව. එකක් තමයි the number of users. ඒ කියලා කියන්නේ මේ network එක ඇතුලේ මේ වෙලාවේ ඉන්න users ලා ප්‍රමාණය. ඒ අනුව මේක තීරණය වෙනවා. users ප්‍රමාණය වැඩි කියලා කියන්නේ මේකේ traffic වැඩි. එතකොට slow වෙන්න පුළුවන්. Type of transmission media. ඒතර මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන්නේ wireless connection එකක් නේ. හරිද මේක wireless connection එකක් කියලා. Then there can be some delays. Capacity of connected network. මෙතන වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ මැද්දේ වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන capacity එක මත. bandwidth එක මත. මේක depend වෙනවා. Efficiency of software. Again software also matters. Efficiency of the software which are used in these computers. The computers which are connected together. So all four these factors will affect to the performance of a network. ඒතර දරුවනේ මේ network එකේ තියෙන performance වලට මෙන්න මේ කියන factors හතරම අදාළ වෙනවා. මෙතන මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ device එකට connect line users ලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙයාට තියෙන connections ගන්න. මෙයාට එක වෙලාවක handle කරන්න නැති users ගන්න. මත depend වෙනවා performance එක. So one factor is users. The users can be connected to this network or this network. For example, I think you all have taken your examination results like O-level results from the donets.lk server, right? From online, right? So when you're going to request your result at the time of information, right? I mean, when you just got to know about exam results are released, if you are trying to retrieve your result there at the same time, then you may feel a heavy delay. So අපි මේක මේ දැන් results out කරපු වෙලාවෙම ළමයි අපි result එක බලන්න හැරෙමේ ගියාම මේක හරිම slow. එන්නෙම නැහැ result එක නේද? What is the reason? The number of users connecting to the result server is heavy. Right? එක වෙලාවේ users ලා ගොඩාක් connect වෙනවා. ඒ නිසා මේක slow වෙනවා. Type of transmission media. අපිට signal නැත්තම් නේද? අපි mobile computer එක යන අපිට signal නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒත් slow වෙනවා. Signal අඩු නම් slow වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ connection එක slow නම් slow වෙනවා. That is another reason. Then capability of connection network. අපේ network එකේ bandwidth එක මත කොච්චර internet ප්‍රමාණයක් අපිට තියෙනවද? කියන එක මත depend වෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන computer එක slow නම් ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. If the computer is not performing well, if it is slow, then also our network performance will be slow, right? So these four factors affect to the performance of a network, right? Again, after that, reliability. So reliability means the stability of the network. So that depends on frequency of failures. The number of failures happen in the network, right? Network එකක් කොච්චර down වෙනවද කැඩෙනවද කියන එක මත reliability එක depend වෙනවා. Again the recovery from failures. ඒක හදන්න කොච්චර වෙලා යනවද? The how long it take to repair the network. The reliability depend on that. For example, children, we also have to cancel some lectures due to technical issues, right? The technical issues means if there is a power cut, some servers may not work. Again, we are connecting through Zoom. There are situations which Zoom is not working, right? So then we have to cancel lectures. That is reliability. That means we have informed you that we are going to have the lecture on this day, this time, right? Today also the same thing happens. There was a power cut and the servers are not working. So then we have delayed the lecture. But I have informed you earlier that we are going to start the lecture by 7. But unfortunately, we have to start that by 7:30 due to the power cut, right? So that is a failure. So that matters with the reliability of the network. Network එකේ තියෙන ස්ථායී භාවය, stability එක depend වෙනවා මේ failures සහ ඒකෙන් recover වෙන්න පුළුවන් කාලය මත.
Then rubbishes during catastrophe. ඔය හුලං වලට වැස්සට ඒ වගේ දේවල් වලට මේක කොච්චර ස්ටේබල්ද කියන එක මතක් බලපානවා. පාරිසරික සාධක, the environmental effects, right? That is reliability. And security, there must be heavy security for a network because there are so many people who are willing to attack networks and grab information and make them malfunctioning, right? So then security matters. So we have to pay a heavy consideration about security. We have to provide heavy security to the network. So children, performance of a network. So normally if you're going to measure a network, we have to think about performance, reliability and security of a network. අපි දරුවනේ network එක ගැන කතා කරනකොට ඊළඟ terms ටික තමයි අපිට හිතන්න වෙනවා මේකේ තියෙන performance ගැන නැත්නම් speed එක efficiency එක ගැන ඊළඟ reliability එක ගැන සහ security එක ගැන. පැහැදිලිද හැමෝටම? Children, do you have any questions? Everyone please reply, right? හැමෝම reply කරන්න දරුවනේ ඔයාලට කොතන හරි තේරුන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අහන්න. Okay, now everyone, we are going to practice computer networking. So practical experience, we are going to have the practical experience. But we don't have the enough networking devices, right? Because those are so very expensive. The networking devices are expensive. So then we can use simulators. So what simulator is, that will give us the real experience of some kind of work. That is a simulator. අපි simulator softwares කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒව අපිට practical වලදී ඇත්ත experience එක ගන්න පුළුවන් විදියට හදපු softwares. For computer networking, there is a famous simulator, popular simulator, that is called Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer, right? You can download this software freely, it's free. So it will be easy for you to download that using a third-party file server. මේ Cisco ලගෙන් ගන්න ගිය චුට්ටක් අමාරුයි path එක. So you can go to a third-party file server and you can download Cisco Packet Tracer. Right? Cisco Packet Tracer. And you can install that one. ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන් ඊළඟට. Just I'm going to give a brief introduction about Cisco Packet Tracer, and from next day we are going to use that, right? So everyone, it is better that you can download the Cisco Packet Tracer and install that into your computer, because tomorrow we are going to use that. We are going to create some network and see how things happen in practically. So you can download it from a third-party file server and install that, right? Okay. So I have installed that previously. Then I'm going to open that. Okay, children, so this is the software, right? So you have to log in using email address. I'm not going to log in now, right? You can create a free account using your email address, and you can install and download. So download and install the software, right?
So we are going to use this software tomorrow. Just give me 1 minute. We're going to discuss about network topologies. So it's a simple one. Now you know what is a network, right? Network is we are going to connect some computers together. Again, there are some methods that we can follow to connect computers together and form a network. Network එක හදන්න අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා ළමයි. One is mesh topology, right? So here you can see all the computers are connected together and there is a link from each computer to the another, right? From one computer, there is a link to all the other computers, right? This one, and this one, right? So this computer is connected to all the other computers. So this is called as a mesh network. There are so many advantages here because one node, one computer has a direct link to each. Then the speed of the communication will be higher. So මේ කියන විදිහට අපි computers connect කරොත් ළමයි අපිට තියෙන advantages තමයි මොකද මෙයාගේ ඉඳන් හැම computer තියෙනවා link එකක්. එහෙනම් කෙලින්ම මෙයාගේ communication speed එක ගොඩක් වැඩියි. Directly contact කරන්න පුළුවන් මෙයාව. Data can be sent directly. Again, if some failure happens, මොකක් හරි failure එකක් වුණොත් අපි මේ link එක කැඩුණා කියලා. So if this link is not working, this computer can send data to the other one via this link. So then there are so many paths to send data. So එකක් down වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙයාට connect වෙන්න නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ හරහා connect වෙන්න පුළුවන් ආයෙ. So then that's again a very important advantage. Failures ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන් මොකද ඉක්මනට අපිට නැත්නම් තව පැත්තකින් connectivity හැදෙන හින්දා. ඒ වගේම connectivity එක speed නැත්නම් data transmission එක very speed මොකද direct links තියෙන හින්දා. Again security and privacy නේද? මෙයාට security දෙන්න පුළුවන්, individual security can be provided. So those are the advantages of a mesh network. But if you think about the network, the cost is very high because the cable requirement is high, right? Cable requirement එක වැඩි ළමයි. මොකද මේ එකින් එකට connect කරන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර cable ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. එහෙනම් ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙම network එකක් හදන්න තියෙන cost එක වැඩි. Right? So that is the main disadvantage of this mesh network. But in some situations, these mesh networks are formed because when there's a requirement that stable connectivity and speed data transmission,
then these kind of network topologies are used, right? අපිට වේගෙන් data communicate කරන්න ඕන නම් stability එක තියාගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ down වෙන්නේ නැතුව connectivity එක තියාගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ structure එක පාවිච්චි කරනවා. computers connect කරා. Right. Second one is star topology. So this topology is used in the internet and worldwide. So most of the networks, they have this star topology. So the important thing is in this network type or the topology, there is a central device which is connecting all the other nodes. මේ topology එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකෙදී මැද central device එකක් තියෙනවා. එයාට තමයි අනිත් අය ඔක්කොම connect වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී cable requirement එක ටිකක් අඩුයි නේද? එකකින් එක cable එකයි එන්නේ. ඒක cost එක අඩුයි. හැබැයි speed එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මෙයාගේ ඉඳන් මෙයාට කෙලිම direct connectivity එකක් තියෙනවා through this network device. Then the data communication will be efficient here. So මෙයාට efficient data communication එකක් තියාගන්න පුළුවන්. Maintenance very easy, right? So if something happened to this network, what we have to do is just add another cable. මෙතන නම් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් වෙන cable එකක් දාන්න පුළුවන්. Maintenance හරිම easy. Expansion is easy, right? If you have another computer to connect, we can very easily add the computer to the network, right? So like that, in this network type, there are many advantages than other. So this is the topology which is widely used in the computer networking. Computer networking එක ගත්තාම මේක තමයි වැඩිපුරම use වෙන topology එක. එතකොට මෙහෙම වටේටම connect වෙන්න කියලා දෙයක් නැහැ, හරිද? So if we have a network device here, if this is a network device, we can have computers in this way, right? So children, assume that these are the computers. මේ තමයි computers කියලා හිතන්න. මේ තියෙන central network device එක. ඒතර මේකත් star topology තමයි. තියෙන විදිය වෙනස් වුණාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? All the computers are connected to a central device. So then this is star topology, right? But in this network topology, there is one major disadvantage. That is the entire network depend on a central point. මෙයාගේ තියෙන ප්‍රධාන disadvantage එකක් තමයි මෙන්න මේ සම්පූර්ණ network එක මේ device එක මත රඳා පවතිනවා. Single point of failure. මෙන්න මේක down වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මුළු network එකම වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. So that is the main disadvantage in the network. The entire network depends on one device, right? That's a disadvantage. පැහැදිලිද හැමෝටම? Right, the other type is bus topology. So here what happened, a bus is a communication channel. නේද? අපි bus එකක් කියලා කියනවා communication channel එකකට. So you can see a central communication channel is here. And all the other nodes, they are connected to this central communication channel. මෙතන තමයි connect වෙන්නේ. Right. But the communication will be much slower here, right? මෙයාගේදී communication එක ටිකක් slow වෙනවා. හේතුව if this one want to connect to this computer, this has to share the central bus. Again, if this one going to connect with this one, again they are going to share the central bus. So like that, every computer is going to share the central bus. So then in the central channel, there will be heavy traffic. So then data communication will be much slower here. So මෙයාගේ දැන් ගොඩක් traffic වැඩි. මොකද එක channel එකක් නේ හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මෙයාගේ communication එක slow. හැබැයි implementation cost effective. මෙයාව හදන්න යන cost එක අඩුයි. Cost එක අඩුයි, cable ප්‍රමාණය අඩුයි. Maintain කරන්න lazy. It is easy to maintain. Less amount of cable required. But the network will be slow, right?
After that, this is called ring topology. So it is connected as a ring. Ring is connected, no? So then data loss rate will be reduced. එක තැනකින් break වුණොත් අනිත් පැත්තෙන් reach වෙන්න පුළුවන්. නේද? මේ ක්‍රමයට connect කරොත් අර stability එක reliability එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. But children, in this network type, one at a time only one computer can communicate. මෙතනදී මෙයාට විතරයි communicate කරන්න පුළුවන් වෙන මේ පැත්තට. ඊළඟට ආයෙ connect කරන්න ඕන නම් මෙයාට reply කරන්න ඕන නම් this has to wait until the token is passed to this computer. तर මෙයාට මෙහෙම communicate කරාට පස්සේ ආයෙ මෙයාට බලන් ඉන්නවා මේ රවුමම communicate කරලා ඉවරනහම අනිත් පැත්තට communicate කරන්න. ඒක මේකේ තියෙන disadvantage එකක්. But however, this kind of topology is also used in the computer networking. So මේ වගේ ඒවත් පාවිච්චි වෙනවා computer networking වල. So last one is tree topology. Tree එකක් විදියට නැත්නම් ගහක අතු විදියට networks connect කරන්න පුළුවන්, devices connect කරන්න පුළුවන්, branches විදියට. ඒතර controlling easy නේද? අපිට control කරන්න පුළුවන් lazy. අපිට මේ පැත්තට internet ඕන නැත්නම් මෙතනින් ගලවලා දාන්න දෙන්න. Expansion is easy, right? We can expand this one. මෙයාට තව ආයෙ connect කරන්න පුළුවන්. So when we going to maintain a hierarchy of devices, then this methodology or topology is applied. අපි අර hierarchy එකක් maintain කරන්න වෙන වෙලාවල් වලට මේ topology එක ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථා තියෙනවා තමයි. Right? Okay. Simply these are four topologies or structures that followed in the computer networking to connect computers together. So අපි මේ කතා කරේ computers connect කරන්න computer network වල පාවිච්චි වෙන methods කීපයක්. mesh topology එක මෙහෙම එතකොට හැම computer එකකින් හැම computer එකකටම connection එකක් තියෙනවා. So each computer will have a connection, direct connection to the other computers. That is mesh. Again, partial mesh is there, right? That means හැමෝටම නැති වුණත් බහුතරයකට තියෙනවා. So partial mesh means there will not be a connection to each computer or each device in the network, but most of the computers will have multiple links. So then that is called mesh network. Sorry, partial mesh network. Here, mesh topology is each computer in the network will have connection to all the computers, all the other computers connected to the network. So network එකේ තියෙන ඔක්කොටම මෙහෙම links තියෙනවා අපි කියන එකට mesh network එකක් කියලා. partial mesh network එකක් කියලා කියනවා. ඔක්කොටම නැති වුණත් බහුතරයකට තියෙනවා නම්. ring network එක, sorry, star topology. මැද device එකක් තියෙනවා. එයාට තමයි අනිත් අය ඔක්කොම connect වෙන්නේ. So we call that star topology. Star topology තමයි ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන network topology එක. computer lab එකක් ගත්තත්, office එකක් ගත්තත්, building එකක් ගත්තත් මේ හැම එකම මේ star topology එක තමයි follow කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. bus network එකත් ඒ වගේම use වෙනවා. There is a central channel, right? And ring topology එකත් use වෙනවා, but not frequently. වැඩිය භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. හරිද? tree topology එකත් එහෙමයි. අර hierarchy එකක් maintain කරන ලාට තමයි tree topology use වෙන්නේ. Okay. Right, children, is it clear about topologies? Do you have any questions? තමයි topology සම්බන්ධව ඔයාලට අහන්න දේවල් තියෙනවද? අපි මේ කතා කරේ computers connect කරන්න පුළුවන් විදිය. හරිද? Right. After that, we are going to discuss about some network types, right? So normally for learning purpose, these are divided to several network types, right? One is called LAN, right? Local area network. So theoretically, a local area network is a network which is spread in a small geographical area. අපි theory වලින් ගත්තාම LAN එකක් නැත්නම් local area network එකක් කියලා අපි කියනවා කුඩා ප්‍රදේශයක පැතිරලා තියෙන network එකකට. So කුඩා ප්‍රදේශයක් කියලා කියන්නේ that can be a small geographical area, can be an office, a building, a computer lab, right? A school, right? So like that can be a small geographical area, then there is a network there, right? That is called as a local area network theoretically. Theory වලින් ගත්තාම එහෙමයි. පොඩි area එකක office එකක්, building එකක්, school එකක්, campus එක ඔය වගේ ගත්තාම මේ වගේ තියෙනවට අපි කියන computer lab එකක් ගත්තාම මේ වගේ තියෙනවට අපි කියනවා
local area network එකක් කියලා. හරිද? Again, metropolitan area network is a network which is spread in an area such as a town, city. නගරයක් තරම් විශාල ප්‍රදේශයක් පැතිරලා තියෙනවා අපි හිතන metropolitan area network එකක් කියලා. සමහර TV channels එතකොට ඒ වගේ නගර වලට සීමා වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේට තියෙනවා metropolitan area network. Again, children, wide area network is a network which is spread in a large geographical area. අපි මේ wide area network එකක් කියලා කියනවා. ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරෙන රටක්, පළාතක්, ලෝකයක් වගේ විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරුණා අපි යාට කියනවා wide area network එකක් කියනවා. Right? So when if a network is spread in a large geographical area, that is called as a wide area network. So I mentioned clearly that these are theoretical explanations. මේවා අපි theory based explanation තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. But children, technically, if we consider technically, we called a LAN, right? Here. So LAN is something, few computers, few or more computers. So these are computers, right? Connected through a switch. අපි ළම switch කියලා device එකක් ඉස්සරහට කතා කරනවා. මෙන්න මේ switch එකක් කරහා connect වුණොත් අපි මේකට කියනවා local area network එකක් කියලා. If this is connected via a switch, we call this a local area network, right? Again, here there can be another local area network. So this is another local area network. There can be more. So these are local area networks, and this is the switch, and this also a switch, right? So switch is a device which connect computers together. Switch කියලා කියන්නේ computers එකකින් connect කරන device එකක්. Again, children, when these are connected through a router, right? There is another device which is called router. තව device එකක් තියෙනවා අපි කියන router එකක් කියලා. මේ වගේ router එකක් through connect වෙනවා නම් අපි මේවට කියනවා wide area network එකක් කියලා. A router is a device which connect multiple networks together. We're going to learn that tomorrow, right? What is a router, switch, and those things. However, you can see now, this is one local area network. This is another local area network. And this one is another local area network. So if we consider these three networks together, so this is a wide area network. We call that a WAN, wide area network. So the geographical area doesn't matter technically, right? අපි technically ගත්තාම මේ geographical area කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අත්‍තරම. So here this is a LAN, this is another LAN, this is another LAN, all together this is a wide area network. හැබැයි අපි definition එක ගත්තාම wide area කියන එක අදහස් තමයි සම්පූර්ණ එළියට ලොකු network එකක් connect වෙනවා කියන එක. පැහැදිලිද? Local network කියන පොඩි area එක. Again, the best example for the wide area network is internet. හොඳම example එක internet. Internet කියලා කියන්නේ මුළු ලෝකෙ පුරාම පැතිරුණු network එක. It's a wide area network. So here, from this router, this is the LAN area, right? මෙතනින් එහාට LAN එක connect වෙනවා. ඒතර මෙතනින් මේ පැත්තට ගත්තාම WAN එක wide area network. මොකද මේ හරහා තමයි අනිත් අය connect වෙන්නේ. Right? So that is the technical explanation of LAN and WAN. හැබැයි ඔයාලට LAN කියන එක විස්තර කරන්න කිව්වොත් ඔයාලා කියන්න ඕනේ it's a network which covers a small geographical area. LAN එක. Wide area network එකක් ගත්තොත් a network which spread over a large geographical area. ඔය දෙක තමයි තියෙන්නේ. හරි. කීප දෙයක් පැහැදිලිද? LAN WAN වෙනස්කම් පැහැදිලිද? අපි තියර definition එකේ තියුණාට small and large කියලා
අපි ටෙක්නිකලි ගත්තාම අයිඩියා එක තමයි LANs කීපයක් එකතු වුණොත් ඒක WAN එකක් වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි අද දවසේ මේ ටික අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් ළමයි ඔයාලට පැහැදිලිද කතා කරපු දේවල් ටික. as a summary reply කරන්න ළමයි chat එකේ. අපි කතා කරා කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි කම්පියුටර්ස් දෙකක් හරි කීපයක් හරි කනෙක්ට් කරොත් එකට ඒක කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ IP address host name නේද? මේ ගැන කතා කරා. network performance topologies සහ LAN WAN ගැන කතා කරේ. හරි. එහෙනම් අද අපිට නවත්තන්න පුළුවන් මෙතනින්. So we are going to stop for today. Right. If you don't have any further questions, we can stop. So thank you for your participation, and we'll stop by now, right?